Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a nuestra transmisión en vivo de la Ceremonia Anual de los Reconocimientos al Voluntariado 2022 de la región de las Américas, de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Hoy realizamos este evento en el marco del Día Internacional de los Voluntarios. Felicidades a todos y todas las voluntarios y voluntarias del continente y del mundo. Mi nombre es Andrea Morales y soy el coordinador regional de Desarrollo Voluntario y Juventud para las Américas. Y tengo el placer de realizar esta ceremonia junto con los colegas de nuestra coordinación regional de Desarrollo Voluntario y Juventud en la región. Tenemos a Luciana Escobar, quien es costarricense salvadoreña y es pasante avanzada de Voluntariado y Juventud. También nos acompaña Nisha Lachman, que es de Trinidad y Tobago y es oficial de Voluntariado y Juventud. Ella nos acompaña desde Puerto Príncipe el día de hoy. También tenemos a Alexa Silva, quien es costarricense, quien es pasante de Voluntariado y Juventud. Bienvenida Alexa, Luciana y Nisha. Hay que acordarnos que el voluntariado es la piedra angular para el desarrollo de nuestras actividades humanitarias. Es uno de los ejes centrales del fortalecimiento de la comunidad y un factor que contribuye al desarrollo humano sostenible. Bienvenidos a todos nuevamente a este evento de la Ceremonia Anual a los Reconocimientos del Voluntariado 2020 de la región de las Américas. Good morning, good afternoon, and good evening. Welcome to our live broadcast for the 2022 Annual Volunteering Recognition Ceremony of the Americas region of the International Federation of Red Cross. Today, we carry out this event within the framework of International Volunteer Day. Congratulations to all of the volunteers. He is Andrés Morales, and he is the Regional Volunteering and Youth Development Coordinator for the Americas region. We have the pleasure of hosting this ceremony together with the colleagues from our Volunteering and Youth Development Regional Coordination of the Americas. Luciana Escobar, Costa Rican and Salvadoran, Advanced Intern, Volunteering and Youth Development. Nisha Lachman from Trinidad and Tobago, Volunteering and Youth Development from the Caribbean Cluster. And me, Alexa Silva, Costa Rican, Intern, Volunteering and Youth. Let's remember, all of us, that volunteering is the cornerstone of the development of our humanitarian activities. It is one of the central axes of community strengthening and contributing factor of sustainable human development. Welcome once again to this event of the 2022 Annual Volunteering Recognition Ceremony of the Americas region. Greetings to everyone following this live broadcast. My name is Nisha, and it is an immense joy to be celebrating with all of you. During this activity, we will have the participation of many national societies of the region who have nominated volunteers who will receive recognitions in the individual and group categories. Today, on December 5th, in the framework of International Volunteer Day, we wish to remember that volunteering has been and is the soul of the Red Cross since its creation in 1863. Today, more than ever, volunteers constitute the backbone of all Red Crescent activities, helping national societies to successfully carry out their programs and to provide assistance to millions of vulnerable people in need. Saludos a todas las personas que siguen esta transmisión en vivo. El nombre de ella es Nisha y es una alegría inmensa estar aquí celebrando con todos ustedes esta actividad. Durante esta actividad tendremos la participación de muchas sociedades nacionales de la región, que han nominado a voluntarios que recibirán reconocimientos en las categorías individual y grupal. Hoy, en el marco del Día Internacional del Voluntariado, el 5 de diciembre, deseamos recordar que el voluntariado ha sido y es el alma de la Cruz Roja desde su creación en el 1863. Hoy, más que nunca, en un año marcado por muchos retos, los voluntarios constituyen la espina dorsal de todas las actividades de la Cruz Roja, ayudando a las sociedades nacionales a realizar con éxito sus programas y brindando asistencia a millones de personas vulnerables que lo necesitan.
Buenas tardes, mi nombre. Hola, perdón. Gracias, Luciana, y gracias a Nishata por estas presentaciones también. También para poder comenzar el día de hoy tenemos una invitada especial. Con nosotros nos acompaña nuestra directora regional, Marta Kiss, quien nos va a ofrecer un mensaje a todos los voluntarios y voluntarias de la región de las Américas. Thank you very much, Luciana, Nisha, and Alexa, for the work that you've been doing right now, and that is very exciting to be with all of you. To continue, we also have the key message from our regional director, Marta Keys. Marta Keys has been supporting us all the way along to make this possible. And she right now would like to share the message with all of you. So, without further ado, now we have a message from Marta. Good afternoon, dear volunteers from the Americas region. It is my absolute pleasure to be with all of you in spirit today on International Volunteer Day, your day. This is a unique chance for all of us to celebrate your efforts and values and to recognize your work in achieving our mission as the largest humanitarian network in the world. You, as volunteers, are at the heart of the Red Cross Red Crescent movement and have been since we were founded more than 150 years ago. Across 192 countries, over 15 million volunteers such as yourselves work tirelessly to ensure that the most vulnerable are actively listened to and have access to services, assistance, and dignified care. You are often the first on the scene when a disaster hits, providing immediate relief. You conduct health campaigns, operate ambulances, hospitals, and first aid posts. You also develop digital approaches to deliver our services, educate children, provide comfort and care to refugees and migrants, and work to alleviate social isolation in cities around the world. All across the Americas, you help strengthen community resilience, social cohesion, and civic processes, all while amplifying the voices of the most at risk. Every day, you ensure that our organization remains rooted in and connected to the needs and views of the communities we serve. Today, during this virtual ceremony recognizing volunteering in the Americas, we want to tell you that we are here for you and your national societies, and that we are aware of how vital it is to take care of you, our caregivers. Solo valorando su contribución, garantizando su bienestar, mejorando su acceso a oportunidades de crecimiento y generando espacios para que desarrollen sus propias ideas, nuestra querida Cruz Roja estará preparada para enfrentar el futuro. Gracias por ser la esencia de nuestro movimiento. Muchas gracias a Marta por compartir este mensaje que al principio lo hizo en inglés también y también se continuó en español. Y gracias muchas a Marta por recordarnos la esencia que son los voluntariados, nuestra columna vertebral. Poder decirnos hoy que los voluntarios, hacen más que prestar servicios, que ayudan a fortalecer la resiliencia de la comunidad, que desarrollan la cohesión social, participan en procesos cívicos y defienden ferozmente en nombre de las personas vulnerables. Para la Cruz Roja, asegura que nosotros como organización permanezcamos arraigados en las comunidades a las que servimos, de que seamos informados, guiados y gobernados por ellas. Muchísimas gracias nuevamente, Marta. Adelante, Alexa. Muchas gracias y buenas tardes. Mi nombre es Alexa, como ya les mencionaba, y es un placer estar con ustedes. Como parte de las estrategias de fortalecimiento del voluntariado en la región, se invitó a las sociedades nacionales de América a que presentaran nominaciones para los reconocimientos al voluntariado 2022. Región para América en 2 categorías: individual, voluntario o voluntaria destacada en cada sociedad nacional, y colectivo es un proyecto grupal destacado en cada sociedad nacional. Cada sociedad nacional participante seleccionó por sí misma a un o a una voluntaria o voluntario y un proyecto voluntario destacado.
de acuerdo a su selección interna y los parámetros establecidos por la Federación Internacional. Good afternoon. You just heard from Alexa, whose pleasure it is to be with you. As part of the volunteer strengthening strategies in the region, the National Societies of the Americas region were invited to submit nominations for the 2022 Volunteer Recognition for the Americas region in two categories. Individual, where we have an outstanding volunteer in each national society, and collective, where we have an outstanding group project in each national society. Each participating national society selected for itself an outstanding volunteer and an outstanding group project according to their own internal selection and the parameters established by the IFRC. Hola, mi nombre es Luciana y es un gusto acompañarlos durante este día tan especial. Para este año recibimos muchas nominaciones de parte de las sociedades nacionales y me gustaría compartirles los datos generales de los reconocimientos recibidos. En la categoría de voluntario o voluntaria destacada, recibimos un total de 12 nominaciones, quienes estarán siendo reconocidos hoy. En la categoría de proyecto grupal destacado, recibimos un total de 10 proyectos, que recibirán el reconocimiento. La totalidad de estos proyectos representa 202 voluntarios, quienes alcanzaron a 239.182 personas en múltiples comunidades y países. También eso representa un total de 10.786 horas de servicio voluntario. Esto es una muestra más del gran trabajo que hacen nuestros voluntarios para ayudar a los más vulnerables. Hello again. You would have just heard from Luciana, my colleague, and it's her pleasure to accompany you during this special day. For this year, we received many nominations from national societies, and I'd like to share with you some of the general information of the acknowledgements that we received. In the category of Outstanding Volunteer, we received a total of 12 nominations who will receive regional recognition. In the category of Outstanding Group Project, we received a total of 10 projects, which will receive recognition today. All of these projects represent 202 volunteers who have reached 239,182 persons in multiple communities and countries. That represents a total of 10,786 hours of volunteer service, which is yet another example of the great work that our volunteers do to help the most vulnerable. Muchas gracias a Nisha y Luciana por hacer sus comentarios. Ahora, siguiendo también con esta gran ceremonia, también deseamos reconocer la presencia de todos los voluntarios y voluntarias que están en este momento conectados a través de toda la región de las Américas y el mundo, y a todas las sociedades nacionales que organizaron actividades en línea desde sus sedes nacionales para seguir la ceremonia. Los voluntarios son líderes en cada lugar que están y debemos seguir invirtiendo en su liderazgo positivo para lograr nuestra misión humanitaria. Ahora, el momento más esperado. Para este primer segmento, comenzaremos con los reconocimientos en la categoría de proyectos destacados. Tanto Luciana como Nisha serán las encargadas de dar a conocer estos grandes proyectos de toda la región. We acknowledge the presence of all the volunteers who are currently connected and the national societies that organize online activities from their national headquarters to follow the ceremony. Volunteers are leaders wherever they are, and we must continue to invest in their positive leadership to achieve our humanitarian mission. Now, the most awaited moment. For the first segment, we will begin with the recognitions in the category of outstanding projects. Both Luciana and Nisha will be in charge of sharing these great projects throughout the region. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a esta gran ceremonia virtual 2022 de los reconocimientos al voluntariado de la región de las Américas. Sin más preámbulo, vamos a comenzar a presentar los proyectos destacados del 2022 de las Américas.
Para eso, Nisha y yo presentaremos una descripción de cada proyecto. Welcome back to this great 2022 virtual ceremony for the recognition of volunteerism in the Americas region. Without further ado, we will begin presenting the 2022 America's Outstanding Projects. For this, Nisha and I will present a description of each project. Empezamos entonces con los proyectos y nuestro primer sociedad nacional sería Bolivia. Empezamos con el proyecto de la Cruz Roja Boliviana. El proyecto de Bolivia se llama El apoyo psicosocial frente a las secuelas de COVID-19 en estudiantes de unidades educativas. Cuenta con 11 voluntarios y 2,000 beneficiarios. El proyecto nace como una necesidad de brindar apoyo psicosocial a las personas que son afectadas por la pandemia COVID-19 a través de teleasistencia y capacitaciones presenciales. Muchas felicidades. All right, so first up in our group category, we have the Bolivian project, which is called Psychosocial Support Against the Consequences of COVID-19 in Students of Educational Units. This project incorporated these efforts of 11 volunteers and reached 2,000 persons. This project was born as a need to provide psychosocial support to those who are affected by the COVID-19 pandemic through teleassistance and face-to-face training. We say a huge thank you to the Bolivian Red Cross for their contributions to the work that they've been doing in psychosocial support. Next up, we will be continuing with the Canadian Red Cross. So the project that was nominated by the Canadian Red Cross is called the Quebec Risk Monitoring Committee, with 5 volunteers and more than 400 beneficiaries. The committee is responsible for monitoring various at-risk sectors where the Canadian Red Cross in Quebec may respond. These may include meteorological or geological events, energy, health, security, and or socioeconomic issues, migration, or indigenous realities, as well as the particular events that may affect society. Since its creation in April 2022, the committee has, amongst other things, followed the evolution of Hurricane Fiona in September 2022. Again, thank you very much to the Canadian Red Cross for your continued hard work. Ahora seguimos con la Cruz Roja Canadiense y el proyecto de Canadá se llama The Quebec Risk Monitoring Committee, con 5 voluntarios y más de 400 beneficiarios. Este comité es responsable de monitorear varios sectores en riesgo donde la Cruz Roja Canadiense de Quebec puede responder. Estos pueden incluir eventos meteorológicos, geológicos, problemas de energía, salud, seguridad y o economía social, migración o realidades indígenas, así como eventos particulares que puedan afectar a la sociedad. Desde su creación en abril del 2022, el comité, entre otras cosas, ha seguido la evolución del huracán Fiona en septiembre del 2022. Muchas felicidades. Seguimos adelante con Chile y la Cruz Roja Chilena. El proyecto de la Cruz Roja Chilena se llama Acogiendo al Amigo Migrante. Este tiene 40 voluntarios y más de 18,000 beneficiarios. El proyecto consiste en acoger, asistir y acompañar a la población migrante transeúnte. Dentro de la ayuda brindada se destaca la ayuda psicosocial que produjo un impacto social positivo en la población migrante. Muchas gracias por su trabajo y muchas felicidades. Next up, we have the Chilean Red Cross. Their project is called Welcoming the Migrant Friend. With 40 volunteers and 18,000 beneficiaries reached. The project, Welcoming the Migrant Friend, consists of welcoming, assisting, accompanying the transient migrant population. Within the assistance provided, psychosocial assistance stands out, which produced a positive social impact on the migrant population. Congratulations to the Chilean Red Cross.
Seguimos adelante con Costa Rica y la Cruz Roja costarricense. El proyecto de la Cruz Roja de Costa Rica se denomina Taller de Conocimiento de Primeros Auxilios en Líderes Indígenas. Con 4 voluntarios y 6,000 beneficiarios, se ejecutaron talleres de primeros auxilios dirigidos a las poblaciones indígenas de la zona, en la que participaron los líderes de diferentes comunidades indígenas que residen en lugares lejanos de la comunidad, con el objetivo de brindar el conocimiento adecuado a los líderes de esta población conformada por más de 6,000 personas, que emigran a la zona en la temporada de recolección de café. Muchas felicidades, Cruz Roja costarricense. Now we have the Costa Rican Red Cross with their project, which is called First Aid Knowledge Workshop for Indigenous Leaders. With 4 volunteers and 6,000 beneficiaries, these first aid workshops are carried out for the indigenous population of the area, in which the leaders of the different indigenous communities that reside in places far from the communities participate. This project is done with the objective of providing adequate knowledge to the leaders of the population made up of more than 6,000 people who migrate to the area in the season in which they harvest coffee. Congratulations to the Costa Rican Red Cross for their contributions. Seguimos adelante entonces con Ecuador. El proyecto de la Cruz Roja Ecuatoriana se llama Recertificación USAR 2023. Esta cuenta con 27 voluntarios y más de 180,000 beneficiarios. Esta reacreditación de la Junta Provincial de las Guayas por parte del Servicio Nacional de la Gestión de Riesgos y Emergencia de la República de Ecuador fue por la participación a través de los ejercicios de reacreditación de grupos de búsqueda y rescate de víctimas en estructuras colapsadas, desarrollado en Guayaquil del año 2020. Muchas felicidades. All right, we have the Ecuador Red Cross with their project called USAR Certification 2023. They've been involving 27 volunteers and 180,000 beneficiaries. In the reaccreditation of the USAR team of the Provincial Board of Guayas by the National Risk and Emergency Management Service of the Republic of Ecuador for participation through the reaccreditation exercises of search and rescue groups of victims in collapsed structures, developed in Guayaquil in the year 2020. Thank you very much to the Ecuador Red Cross for your contributions in this area. Seguimos adelante entonces con Guatemala. El proyecto de la Cruz Roja guatemalteca se llamaba Plan de Acción Temprana para Inundaciones por Ciclones Tropicales, con 30 voluntarios y 10,000 beneficiarios. Para esta se aplicó el análisis con base en pronósticos y se respondió anticipadamente en consecuencias a situaciones de inundación. Cruz Roja guatemalteca accionó de manera inmediata con el valioso apoyo de los voluntarios y esto permitió salvar la vida de muchas personas y responder adecuadamente. Muchísimas gracias y muchas felicidades por su trabajo, Cruz Roja guatemalteca. The Guatemalan Red Cross project is called Early Action Plan Flooding by Tropical Cyclones, with 30 volunteers and 10,000 beneficiaries. They've been focused on the analysis based on forecasts, which was applied, and an early response was made accordingly. The Guatemalan Red Cross took action immediately in the time stipulated for an early action plan, with the valid support of volunteers. Knowledge of the local context and prior liaison with the affected communities was essential for the response actions and care for people, which made it possible to save lives and respond adequately. Thank you to the Guatemalan Red Cross and congratulations for your hard work. Maintenant, c'est pour Haïti. Le projet de la Croix-Rouge haïtienne s'appelle Secours ambulancière. Avec 20 secouristes ambulancières
véritable épine dorsale du programme santé et première sécurité communautaire de la Croix-Rouge haïtienne. Les volontaires sécuristes contribuent grandement à la mission du service ambulancier qui est de porter assistance aux blessés et malades, et en toutes circonstances et de façon neutre, impartiale et indépendante. Merci beaucoup et félicitations. The Haitian Red Cross would like to recognize their project, which is called Secours Ambulancier, with 20 paramedics. They have been the backbone of the Haitian Red Cross community health and first aid program. Volunteer first aiders contribute greatly to the mission of the ambulance service, which is to provide assistance to the wounded and the sick in all circumstances and in a neutral, impartial, and independent manner. Thank you very much to the volunteers of the Haitian Red Cross who support the ambulance services. Seguimos adelante entonces con Panamá. El proyecto de la Cruz Roja Panameña se denomina Servicio de Restablecimiento de Contactos entre Familiares en las Fronteras entre Panamá y Costa Rica. Este proyecto cuenta con 15 voluntarios y 22.527 beneficiarios. Este programa de restablecimiento de contactos entre familiares, específicamente el servicio de conectividad para personas en contexto de migración, tiene el objetivo de dar respuesta a las personas que han perdido el contacto con sus familiares a causa de la migración y que se encuentran en la provincia de Chiriquí, en el área de limitada cobertura a las comunicaciones, luego de su salida por el tapón del Darién y posteriores intenciones de continuar su ruta migratoria hacia el norte. Muchísimas gracias a la Cruz Roja Panameña. The Panamanian project that we'd like to recognize today is called Family Links Restoration Services on the Panama-Costa Rica border. This project has 15 volunteers and 22,527 beneficiaries. The program for the restoration of family contacts, specifically the connectivity service for people in the context of migration. The object of the program is to respond to people who have lost contact with their family members due to migration and who are in the province of Chiriquí in an area where limited communication in an area with limited communications coverage after leaving through the Darien Gap and subsequent intentions to continue their migratory route north. Thank you very much to the Panamanian volunteers supporting these efforts. Ahora seguimos adelante con República Dominicana. El proyecto de República Dominicana se llama Islas Resilientes. Con 50 voluntarios y 180 beneficiarios, el proyecto tiene como objetivo ayudar a las comunidades del área costera para la reducción de riesgo y el combate al cambio climático. Muchísimas gracias por su trabajo y muchas felicidades. The Dominican Republic project is called Resilient Islands, and they've benefited from the support of 50 volunteers to reach 180 beneficiaries. This project aims to help communities in the coastal zone to reduce risk and combat climate change. Hats off to the volunteers of the Dominican Republic for their contributions to these efforts. Ahora, de último y no menos importante, vamos a Venezuela. El proyecto de la Cruz Roja venezolana se llama La construcción de sistemas de agua comunitarios. Esta ha generado más de 75 familias beneficiadas con más de 11.000 litros de agua diarias. Se pudo conocer de los actores sociales la problemática relacionada con la falta de acceso de agua por parte de los residentes de las zonas altas de la comunidad. Entonces, la Cruz Roja generó sistemas de captación, conducción de agua, que permitieron fortalecer los procesos agroalimentarios y nutricionales, así como con mejoras considerables de salud. Muchas felicidades y muchas gracias a los voluntarios de la Cruz Roja venezolana.
So finally, we have the last group project being recognized today, which comes from the Venezuela Red Cross. This project is called Construction of the Community Water System, which is SIAC. It has generated 75 benefited families with more than 11,000 liters of water daily. They were able to find out from social actors that there were problems related to the lack of access to water by the residents of the upper areas of the community, possibly due to obstruction by sediments of a hanging tube that crossed the ravine and provided water to the community. They attribute this lack of water to the most remote areas of the sector. In addition to generating catchment systems, water conduction that allows strengthening the agri-food and nutritional processes, as well as considerable health improvements. Thank you very much to the Venezuelan Red Cross volunteers who have been supporting these efforts. Wow, muchísimas gracias Luciana y Nisha por mostrarnos los proyectos destacados del voluntariado en la categoría grupal. Realmente inspirador ver todos estos voluntarios y voluntarias dando lo mejor de sí por nuestra causa humanitaria. Antes de continuar, les presentaremos el video oficial del Día Internacional de los Voluntarios creado por la Federación Internacional. Thank you very much, Luciana and Nisha, for showing us the outstanding projects for volunteering in the group category. Really inspiring to see all these volunteers giving their best for our humanitarian cause. Before continuing, we will present the official video of the International Volunteering Day created by the International Federation. Enjoy it. Red Cross and Red Crescent volunteers are everywhere. In your street, in your local community, in every corner of the world. Every day they bring kindness to those who need it, because kindness is powerful. Kindness is contagious. At the IFRC, we believe in our volunteers. We believe in the power of kindness, and we believe we can all be humankind. Y este es el lema oficial de este año sobre el Día Internacional de Voluntarios. Ser bondadosos, ser amables con los demás, porque esto es lo que nos hace ser mejores ecologistas. And this is the message for this year, for this day, about being kind to each other, kind to be able to achieve our humanitarian cause. A continuación, procederemos a mostrar los reconocimientos del voluntariado 2022 en la categoría individual. Para ello, le voy a pasar el micrófono a Alexa. Next, we will proceed to show the 2022 volunteer recognitions in the individual category. To this, I will pass the microphone to Alexa. Over to you, Alexa. Hello again. Hola de nuevo. Vamos a continuar a presentar los reconocimientos individuales destacados 2022 de las Américas. Para ello, junto con Nisha y Luciana, presentaremos una descripción de la persona que recibe el reconocimiento. Hello again. We will continue to present the 2022 Outstanding Volunteers from the Americas. To do this, together with Nisha and Luciana, we will present a description of the person who receives the recognition, and then we will show them the respective video. Okay, now that we're starting the individual category, first up we'll be looking at Antigua and Barbuda, who have nominated one of their outstanding volunteers, a youth volunteer, Alia Jenkins. Alia has been contributing around 13 hours per month, and she's been a volunteer for the past 2 years supporting the thrift shop and the communications team. Selflessness and dedication are two words which come to mind when describing Alia. She not only remains comfortable with her areas of interest, but continues to broaden her scope, volunteering in other programs and departments as well.
She has volunteered with the community outreach, health and fitness, and the climate and environmental programs. Thank you, Alia, for your contributions, and please keep up the hard work. La primera persona en reconocer es de Antigua y Barbuda. Alia Jenkins contribuye alrededor de 13 horas por mes. La voluntaria que desde hace 2 años ha apoyado a Thrift Shop y Communication Team. Su desinterés y dedicación son las palabras que vienen a la mente cuando se describe a Alia. No solo se siente cómoda con sus áreas de interés, sino que continúa ampliando su alcance, ofreciéndose como voluntaria en otros programas y departamentos. También es voluntaria en los programas de alcance comunitario, salud y estado físico, y clima y medio ambiente. Muchas gracias, Alia, y felicitaciones. Ahora es el turno de Bolivia. Para esto queremos reconocer a Arcelia Ortiz Manú, quien es contribuyente de 20 horas por mes y ha sido voluntaria durante 19 años. Su apoyo ha sido realmente, especialmente con salud, COVID-19, apoyo psicosocial. Es una de las fundadoras de la filial Reyes. Durante sus 19 años ha asumido diferentes cargos dentro del órgano de gobierno de su filial y como responsable de la unidad de socorro y desastres. Su enfermedad de artritis no ha sido un impedimento para que su espíritu de voluntariado reduzca. Su participación y dedicación lo ha demostrado, haciéndose cargo de varios proyectos, como el DREF en emergencias de inundaciones, por los que viajó a distintas comunidades por río y tierra. Durante la pandemia por el COVID-19, también ha apoyado a la promoción de hábitos saludables para la prevención del COVID-19 y en campañas de vacunación. Otro aspecto a destacar es que como parte del directorio de su filial ha dirigido actividades para fortalecer y dar sostenibilidad a las acciones de la filial Reyes, realizando campañas de recaudación de fondos que, como resultado de ello, actualmente la filial tiene instalaciones propias. Felicidades y muchas gracias por su contribución. Okay, next up, we recognize the contributions of Arcelia Ortiz Manu, who has been serving 20 hours per month for the past 19 years. Her support has been particularly in the areas of health, COVID-19, psychosocial support. She's one of the founders of the Reyes subsidiary. During these 19 years, she has assumed different positions within the governing body of the subsidiary, and has been the head of the Relief and Disaster Unit. Her arthritis disease has not been an impediment for the volunteer spirit to reduce. Participation and dedication has been demonstrated by taking charge of several draft projects in flood emergencies. And Arcelia has traveled to different communities by river and land. During COVID-19 pandemic, there was also a lot of support in the promotion of healthy habits for the prevention of the COVID-19 disease and also for vaccination campaigns. Another aspect to highlight is that as part of the board of directors of the subsidiary, she has directed activities to strengthen and give sustainability to the actions of the Reyes branch, carrying out fundraising campaigns. And as a result of these campaigns, the Reyes branch now has its own facilities. Thank you very much, Arcelia, for your contributions. Next, we would like to recognize from the Canadian Red Cross, Halu. Halu has volunteered 150 hours per month, 150 hours per month for the past 15 years and a half for disaster risk reduction, shelter, social inclusion, migration, climate change, and COVID-19. Wow. Halu is an impressive leader in ensuring the value of volunteers and their needs are not forgotten.
Her humble, organized, and goal-oriented approaches are evident in everything she does on behalf of volunteerism. It is evident in the respect that local volunteers have for her. The volunteers who nominated her for this award from personal experience that when her is managing their deployments, they go with confidence that she has their back. That respect is recognized right across the country, where she has been and continues to be a key contributor to many provincial and national responses, volunteer engagements, and recognitions. Her commitment to the provincial and national initiatives, for example, the Transformation Project and Humanity, and participation at the Provincial Advisory Council to the Ontario Vice President while managing a full-time job, it's beyond amazing. Strongly committed to the Canadian Red Cross mission and fundamental principles, Halu has been worthy of being recognized as a Canadian Red Cross National Society Volunteer of the Year. I feel like I'm almost at a loss for words, but thank you so much for your amazing contribution over the years. Así es, entonces continuamos con Halu, quien se ha ofrecido como voluntaria durante 150 horas por mes, durante 15 años y medio para la reducción del riesgo de desastres, refugio, inclusión social, migración, cambio climático y COVID-19. Halu es una líder impresionante en garantizar que el valor de los voluntarios y sus necesidades no sean olvidados. Sus enfoques humildes, organizados y orientados a objetivos son evidentes en todo lo que hace en nombre del voluntariado. Es evidente en el respeto que los voluntarios locales le tienen. Los voluntarios que nominaron a Ha para este premio saben que por experiencia personal, cuando ella ha administrado, sus despliegues van con la confianza de que ella los respalda. Ese respeto es reconocido en todo el país, donde ha sido y sigue siendo una colaboradora clave en muchas respuestas provinciales y nacionales, compromisos de voluntariado y reconocimientos. Su compromiso con las iniciativas provinciales y nacionales como el proyecto de transformación Humanity y su participación en el Consejo Asesor Provincial del Vicepresidente de Ontario mientras administra un trabajo de tiempo completo es más que increíble. Fuertemente comprometida con la misión de la Cruz Roja Canadiense y los principios fundamentales, Ha es digna de ser reconocida como voluntaria del año de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Canadiense. Muchas gracias y felicitaciones. A continuación vamos con la siguiente persona que se le va a otorgar el reconocimiento. Esta persona es Lilian Alejandra Bravo Muñoz de Chile, quien destina 70 horas por mes durante 10 años. Colabora con temas de migración de COVID-19. La comunidad talagante reconoce a Lilian como una voluntaria honesta y comprometida con las personas. Gracias a esto es que los mismos vecinos de la comunidad se han comprometido para cooperar en la labor de la filial talagante, donando parte de su mercadería para los servicios a la persona necesitada. Esto no sería posible sin líderes comunitarios como Lilian. Además, Lilian es una mujer que destaca por su buen ánimo y simpatía, pudiendo navegar incluso en los momentos más difíciles con optimismo y energía. Muchísimas gracias y felicitaciones a Chile. Next up, we would like to recognize the contributions of Lilian Alejandra Bravo Munoz, who has been supporting the Chilean Red Cross, providing 70 hours per month for the past 10 years. Lilian has been collaborating with migration issues as well as COVID-19. The Talagante community recognizes Lilian as an honest volunteer who is committed to people. Thanks to this, it is those same residents of the town who have committed to cooperate in the work of the Talagante branch, donating part of their merchandise to serve the needy.
This would not be possible without community leaders such as Lillian. In addition, she's a woman who stands out for her good spirits and sympathy, being able to navigate even difficult moments with optimism and energy. Thank you very much, Lillian, for all that you continue to do for the Chilean Red Cross. A continuación es el turno de la persona a reconocer de Costa Rica. En este caso, queremos reconocer a Rogelio Mata Batista, quien cumple con 70 horas mensuales de servicio y 50 años. Los temas en los que se ha enfocado son salud e inclusión social. Es una persona que por más de 50 años ha realizado labor voluntaria y su labor social a lo largo del territorio nacional. Ha colaborado a nivel internacional. Se destaca por su altruismo, su colaboración, responsabilidad, respeto a las personas, amor al prójimo y su interés por formarse y colaborar en las formaciones de los demás compañeros. Enamorado de la Cruz Roja y la labor humanitaria que ésta realiza. En el último año ha liderado proyectos junto con los compañeros veteranos, dentro de los cuales destaca el apoyo en procesos de formación virtual a personas voluntarias de la sociedad nacional. Muchas gracias y felicitaciones, Rogelio. Next up, from the Costa Rican Red Cross, we would like to recognize the hard work and dedication of Rogelio Mata Batista, who has completed 70 monthly hours of service over 50 years. The topics on which he has focused include health and social inclusion. He's a person who, for more than 50 years, has carried out volunteering and social work throughout the national territory. He has collaborated internationally, stands out for his altruism, his collaboration, his responsibility, his respect for people, his love for his neighbor, and his interest for training and collaborating in the training of other colleagues. He has been known for his love of the Red Cross and the humanitarian work that he continues to do. In the last year, he has led projects together with fellow veterans, among which there's support in virtual training processes for volunteers from the National Society, which is what stands out of his contributions. Thank you very much. We want to say a huge thank you to Rogelio for his contributions over the past 50 years. Y a continuación es el turno de Ecuador. Para esto, queremos reconocer a Luis Omar Ibadango Montalvo, quien destina 18.42 horas por mes y por 4 años y 8 meses a medios de vida, cambio climático y agricultura. El reconocimiento es a esa labor humanitaria de Luis, enfocado en la reducción de contaminación ambiental mediante la mitigación de contaminación de los mismos, enfocado en un proyecto de agricultura ecológica con la población. Muchas gracias y felicitaciones. Now we recognize Luis Omar Ibadango Montalvo from the Ecuador Red Cross, who has allocated over 18 hours per month for the past 4 years and 8 months, and counting, of course. He has supported work in the areas of livelihood, climate change, and agriculture. Recognition of the humanitarian work of Luis has focused on reducing environmental pollution by mitigating pollution and focused on an ecological agricultural project with the population. So, Luis, to you, thank you so much for the work that you have done over the years. And congratulations to the Ecuador Red Cross. A continuación, le corresponde a Guatemala. Para esto, queremos reconocer a la persona José William Montenegro Salvado. Él es actualmente coordinador del socorrismo de la Delegación Guatemala y es responsable de coordinar todas las acciones en materia de atención prehospitalaria, rescate a los equipos de primera respuesta en Ciudad de Guatemala, incluidos los rescatistas y primeros correspondientes a emergencias, desastres y crisis. Muchas gracias y felicitaciones. Continuing with the Guatemalan volunteer, we want to say thank you to Jose William Montenegro,
who is currently the coordinator for First Aid in the delegation of Guatemala. He's responsible for coordinating all of the actions in relationship with pre-hospital care, First Aid, and all of the teams in First Aid in the Guatemala city, which include First Aid workers, those involved in emergencies, disasters, and crisis. Thank you so much, Jose, for all of your work. We will continue on to recognize the Guyana volunteer, and this is Terrence Collins. Terrence Collins volunteers on First Aid Response. He has continuously gone above and beyond throughout his 6 years of service to give support by always being the first one in and last one out, to leave and proactively seeking ways to improve the First Aid Department and First Response Program. His passion for the Red Cross movement, especially in First Aid and First Response, has been demonstrated through his giving of time, continuous support through his troubling times, and the joy he shows when supporting and helping others. Thank you so much, Terrence, for all of your work. Terrence Collins se ofrece como voluntario en respuesta de primeros auxilios. Continuamente ha ido más allá a lo largo de sus 6 años de servicio para brindar apoyo, siendo siempre el primero en llegar y el último en irse, y buscando siempre la manera proactiva y formas de mejorar el Departamento de Primeros Auxilios y el Programa de Primera Respuesta. Su pasión por el movimiento de la Cruz Roja, especialmente en primeros auxilios y primera respuesta, se ha demostrado a través de la entrega de su tiempo y el apoyo continuo en tiempos difíciles y la alegría que muestra cuando apoya y ayuda a los demás. Muchas gracias y felicitaciones a Guyana. Y ahora le corresponde a Panamá. Para esta persona vamos a reconocer a Joyner E. Miranda M., que contribuye con 60 horas por mes y por 2 años en temas de migración. Joyner recibe este reconocimiento por su gran hazaña y destreza al haber atendido una emergencia de accidente aéreo. Él mismo fue el primero en llegar al lugar de dicha emergencia y atendió en medio de la selva a las víctimas del accidente. Brindó primeros auxilios y puso a salvo a las personas. Adicional, con todos sus conocimientos de rescate, también guió a los otros rescatistas para extraer a las víctimas del lugar de impacto. Adicional, es un voluntario participativo en cada una de las acciones que realiza la Cruz Roja panameña en Boquete. Participa de limpiezas de playa, primeros auxilios en la comunidad, capacitaciones, entre otros. Muchas felicidades. Muchas gracias. Now we move on to Panama Red Cross. And for this is Joyner Miranda, who contributes 60 hours per month and has done so for 2 years, especially on migration issues. Joyner receives this recognition for his great feat and skill in having responded to an air accident emergency. He himself was the first to arrive at the scene of said emergency and attended the victims of the accident in the middle of the jungle, provided first aid, and took care of people. Additionally, with all of his rescue knowledge, he also guided the other rescuers to extract the victims from the impact site. Additionally, he is a participatory volunteer in each of the actions carried out by the Panamanian Red Cross in Boquete. He participates in beach cleanings, first aids in the community, and training, among other things. Thank you so much, Joyner. A continuación, vamos con República Dominicana. Para ello, queremos reconocer a Amparo Sosa Reyes. En este caso, reconocemos su labor de 300 horas por mes y 24 años en temas de reducción del riesgo de desastres, cambio climático. Con 42 años, Amparo, en la actualidad es profesional en psicología educativa. Es madre de 3 hijos, casada, y está muy comprometida con el voluntariado de la Cruz Roja, brindando su amor por el servicio y trabajando sin parar por la comunidad, por su arduo trabajo, servicio y dedicación por la institución. Reconocemos hoy a Amparo Sosa Reyes. Muchas gracias. Now we're moving forward to the Dominican Red Cross.
And for this, we want to say thank you to Amparo Sosa Reyes, who contributes 300 hours per month and has done so for the past 24 years on issues of disaster risk reduction and climate change. At only 42 years old, Amparo is currently a professional in educational psychology. She is the mother of 3 children, married, and is very committed to volunteering with the Red Cross, giving her love for the service and working nonstop for the community. For this hard work, service, and dedication to the institution, we want to say a huge thank you to Amparo. We are moving forward now to St. Kitts and Nevis. Today we're going to recognize Carlitos Javier Otli, who collaborates 30 to 40 hours per month and has done so for the past 10 years in the topic of migration. He is being recognized for his commitment and years of voluntary service to the St. Kitts and Nevis Red Cross Society. He has impacted all areas within the National Society. He's always willing to assist and to be a leader. He has been instrumental in many of the National Society's successful initiatives. The National Society is very happy to recognize him, and we are as well, as an outstanding volunteer. Thank you so much. En este caso, vamos a reconocer a Carlito Javier Otli, quien colabora alrededor de 30 o 40 horas por mes. Lo ha hecho durante alrededor de 10 años en temas de migración. Javier ha sido reconocido por todo su compromiso y todos sus años de trayectoria como voluntariado en el servicio de St. Kitts and Nevis. Él además ha impactado las áreas de voluntariado nacional. Él siempre está dispuesto a colaborar y siempre está dispuesto a ser parte de la lideresa de esta sociedad nacional. Ha sido un instrumento de la sociedad nacional como una persona exitosa en todas las iniciativas que se han llevado a cabo. De parte de la sociedad nacional se consideran sumamente felices de reconocer a esta persona por su voluntariado tan hermoso y tan importante. Muchas gracias. Y ahora continuamos con Venezuela. En este caso, queremos reconocer a Oxalide de la Paz González Carballo, quien colabora 144 horas al mes y por 23 años y 9 meses en temas de medios de vida, salud, agua, saneamiento e higiene. Ella demuestra su responsabilidad con la misión de la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja y del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja, como lo es el compromiso de prestar atención y su ayuda en todo lugar y momento, promoviendo el bienestar integral de las comunidades para que sean menos vulnerables, con basamento en sus principios fundamentales y valores humanitarios, movilizando con eficiencia mística y su capital y calidad de su capital humano. Oxalide es un ejemplo de responsabilidad, compromiso y dedicación como voluntaria de nuestro movimiento y ha participado de manera activa en los diferentes proyectos y actividades relacionadas en la seleccional, haciendo valiosas e importantes alianzas interinstitucionales. También Oxalide es una persona que es sumamente proactiva y solidaria y siempre busca el bienestar de los voluntarios y empleados de la institución, organizando y desarrollando talleres de crecimiento personal y profesional, promoviendo la integración de todas las direcciones y programas activos en la sociedad, logrando una participación con los programas integrales. Nuestra voluntaria postulada se destaca en cada una de las responsabilidades que se le asignan y asume. Muchas felicidades. And now, last but certainly not least, is the Venezuelan Red Cross's volunteer. And this is Oxalide de la Paz González Carballo, who has collaborated 144 hours per month for the past 23 years and 9 months. She collaborates on issues of livelihood, health, water, sanitation, hygiene. She demonstrates her responsibility with the mission of the Venezuelan Red Cross Society and the international movement of the Red Cross and Red Crescent. Such is the commitment to provide help at all times in all places that she promotes the integral well-being of the communities when they are less vulnerable,
based on the fundamental principles and humanitarian values of the Red Cross. Oxalide is an example of responsibility, commitment, and dedication as a volunteer of our movement, and has actively participated in the different projects and activities carried out in her section, making her a valuable and important interinstitutional alliance member. It is noteworthy that her proactive and supportive attitude, always looking for the well-being of the others, organizing and developing workshops for personal and professional growth, promoting the integration of all directorates and active programs in the section, as well as achieving participation for comprehensive programs, have made her a wonderful volunteer to nominate. Our postulated volunteer today stands out in each of her responsibilities and those that she is assigned to and she assumes. Thank you so much, Oxalide, for all of your hard work. That concludes the individual volunteer section. Thank you so much for volunteering with us. To all of the volunteers, a sincere and heartfelt thank you. So let's give a round of applause to all the volunteers and all the national societies and all the projects. Unas felicitaciones, un aplauso muy grande para todos los voluntarios de la región de las Américas por mostrarnos todo esto. Y muchísimas gracias a Luciana, a Nisha y a Alexa por también demostrarnos por todas las imágenes, el texto, estos reconocimientos. Y felicidades nuevamente a todos los voluntarios y voluntarias que día a día, a través de nuestros principios fundamentales, dan lo mejor para ayudar a los más vulnerables. Antes de finalizar, también deseamos reconocer el esfuerzo, dedicación y compromiso de los voluntarios que nos ayudan directamente en la Federación Internacional de la Cruz Roja. Mil gracias. Y para cerrar, queremos mostrarles un video realizado que nos recuerda cómo los voluntarios son amables cada día para cumplir nuestra misión humanitaria. Feliz Día Internacional de los Voluntarios. Thank you very much, Luciana, Nisha, and Alexa, for showing us all these recognitions. And congratulations again to all the volunteers who day by day, through our fundamental principles, give their best to help the most vulnerable. Before concluding, we'd also wish to acknowledge the effort, dedication, and commitment of the volunteers who help us directly at the International Federation of the Red Cross. Thank you. To close this wonderful ceremony, we want to show you a video that reminds us how kind the volunteers are every day to fulfill our humanitarian mission. Happy International Volunteering Day. El mundo se ha vuelto un lugar muy duro. Pero a veces, una acción sencilla puede tener un significado enorme. Lo vemos todos los días. Amabilidad. Las expresiones de amabilidad, aunque parezcan pequeñas, significan mucho. Tu amabilidad es poderosa. Sé amable con quienes estén a tu alrededor. Seamos amables.